And now that we are at the coast, I am always told that hapa hakuna pressure kwa maisha. Hapa hakuna haraka. Hakuna haraka, sio? Yaani ukiwa naambia wanakuambia za jana. Tuwe kama maana gani? Ukiwa na mbio sana, yani usiwaharakishe wale ambao wako na mwenda wa polepole. Kwa hiyo ungeanza jana. Mapema. Kama unataka kutangulia kufika, basi ungeanza jana. Hata juzi ingekuwa afadhali. Kwa hiyo tuendelee na mahamri yetu, sio? Mapochopocho viazi, mahamri, bazanazi, sio? Alafu mitai. So, well, guys, it is now time that we at least loosen up. And we're not loosening up in the sense that tunasema Kenya tunaongea is not important. It's extremely important because we're talking about that unit, the family unit, which is actually, you know, what carries every other unit. You are right. When you get into the office, you have your family back at home in order, you will be able to function well when you're going to the office. In fact, it is a system. It's a foundation of everything around. If you want to operate very well, you need first of all to be founded on the rightful marriage. Right. And that's why we are saying it is a foundation. And as we speak about the foundation of marriage, the guest this morning, Clayton Tonde. Right? That's a nice name. Clayton. Kidogo nishindwe ni Clinton, Clayton, mlikosea ama nini? Clayton. Clayton is a marriage expert, and alongside Clayton is LC Opio. And LC Opio is equally a marriage expert. And I know we cannot speak everything about marriage. And therefore we picked this particular one. The question of the day is, did I marry the wrong person? You're in marriage, you probably have asked yourself that a couple of times. Clayton, have you asked yourself that at some point in time? Oh, mama, nilikuwa yeye kweli Mungu. Hayo ni maswali yanayo chipukia kila wakati mtu anafikiri kuhusu ndoa ya kwake. Ama yule mwenye anataka kuingia katika ndoa. Huwa anajiuliza, huyu mwenye naenda kuoa ako sawa na yule aliyekuwa mpenzi wangu wa kitambo ama amempita? Tuko na vitu ambavyo analinganisha. So always those such like questions will come wakati unapotaka kuchukua hatua ama kama umeshachukua hatua. So katikati ya maswali pia nami hapa nishajiuliza swali kama na huyu naye ni yule niliyokuwa natarajia kuwa naye, and is she actually the right person to myself? I hope she's not watching. I hope if she is, bwana nyumbani leo ndio auli kumalizia kushiwa hapa moja kwa moja. So such like questions we have been asking ourselves several times, but tunapata kwamba baada kujiuliza swali kama na hiyo, there are things that you will look around na unasema, because of ABCD I'm seeing some sense of the best marriage around myself. And that's why when it is called tomorrow, you can still seduce her. You can still make her feel that I'm getting in a new relationship again. Fresh. She is in fact she is launching herself in a new relationship when it is called tomorrow. You know, always you need to make your woman or your husband to realize that when it is called tomorrow, new things comes your way as a family. All right. Elsie, you know, he speaks of these questions, you know, being asked at point A, where you probably are trying to figure out whether this is the right person that I want. And at point B, where you're already having this person in the house, and you question yourself, it's more dangerous at point B. How do you go about it? When you are married and you are in marriage, when you start your relationship, you feel it is good. And you the microphone is there. Kindly use that because I'm being told yours is not so clear. I hope it's on. Yeah, it's on. Okay, please. When you are starting your relationship, you feel like it's good. Even at night, you cannot sleep. When you wake up in the morning, you just want to see this guy. When you start your married now, you enter inside the marriage. You start staying together. You start feeling like, is this the right man? I was thinking about, I was seeing before. Why people are saying that, or women are asking that, or men? Because sometimes you do not know this guy has weakness, and the lady has weakness. So there you will just go,
And when the guy will start telling you the truth, I don't want this, I don't want this, you start feeling, no, this is not the right person for me. And even the same to the guy. When the lady will start talking about, I don't like this, I don't like to do this, I don't want you to do 1, 2, 3. The guy will feel, this is not the right lady for me. Because the lady I knew was very polite and humble. Why now she's quarreling? I am surprised that we even are talking about this now. Maybe just to loop in Clayton. Yes. We all get into relationships knowing that, you are in for surprises. Yes. And I am normally told that you can never get to learn this woman. Wakasema kuna ile kitabu kikubwa kile fulani unaambiwa kama unataka kumjua mwanamke. Kitabu kikubwa, that is a polite way of telling you. Years down the line, you might not be able to know this woman. Why do we always have expectations of having those characters that these people had during the times of courtship? There are things that people haven't realized. Okay. Before you come together to bring a bond, there is that vision of God about a human being. Okay. And the vision of God was to see a man having one wife. The vision of God was to see a woman having one husband. Bringing these two souls together, if you go biblically, the Bible puts and we also remember that we have people who are Muslims watching us. Yeah. Biblically, if you go biblically, the Bible puts it clearly that they are no longer two. They become one. They become one. What is happening is before you getting married to this particular woman or getting married to this particular man, there are things that crocodile inaweza tokea juu. Hiyo sijakula hata unataka nikufe kabla ni. I don't like this. I don't. Miss Kai na hipo ikitokelezea ivuruche simu yangu. No, ni sawa. Those who know me will tell you I'm not a lover of large volumes of water. But for you, we rove the different parts of the country and beyond just to make sure that we bring you the experience. We educate you, we entertain you, and we inform you. That it's not political and it can do something. As we sail the boat of Morning Cafe to enlighten you, entertain you, and inform you every Monday to Friday, only on TV 47. Woo. Construction can be quite a task, but how do you move from finding your piece of land, sourcing the right materials, getting the right labor force to put up your building? Or better yet, how do you source for a building that's already built? Just a small size of land can suit just a big maisonette because you are going high. How do you ensure you get the right finishes to bring out the aesthetic value of your property and make it not only look good, but also feel good? The buyers in this area are the buyers who are able to pay cash. Well, we have it right here on The Realtor on TV 47, where we demystify a building right here in Kenya and analyze the property industry for you to take advantage when acquiring your next piece of property. Every February, we hear men joking about going to a men's conference on Valentine's Day. We laugh about it, the lucky ones end up having a decent Valentine's Day, and we move on. But what we do not know is that men actually do meet up. Men do sit down and have conversations about things that affect their day-to-day life. Let me ask, does money make the man? Give them the gifts, shower them with everything you want to shower them with, but keep your money to yourself. I, for one,
have always been curious as to what goes on in a man's mind, specifically an alpha male's mind. Adam, yule kwa Biblia anasema ni mtu wa kwanza duniani. Wewe unadhani kama angekuwa hana yale matunda, hana ile garden yake pale ya kukaa, angekuwa tu ni mdomo tu anamfuata Hawa? Oya, mimi ni Adam. Welcome to the men's conference, where we make men alpha males. My name is Archie, the only female allowed at the conference. My name is Monica Nyashira Njogona. I am a wife and a mother of 3, and I am a crochet ambassador. This began some years ago when I could not find a white-collar job. I had done a course in IT. I looked for jobs everywhere and I could not find one. So I had a lot of time in my hands, and I had an idea to do crochet. So we have a WhatsApp group. There are about 3 WhatsApp groups. They are actually full. We've been sharing information, consulting, and just encouraging each other. But surprisingly, the challenges we've been experiencing are similar. So we just try to find a way of managing our challenges. Then all of a sudden there's a challenge coming up, and that is organized by the Hazina Institute. We realized that many people had lost their jobs. Some businesses were downsizing or closing, and therefore people were at home. Plus we had the government directives for people to work at home and avoid so much going outside. And we thought this would be a good initiative, not just to keep people busy, but also to deal with their mental health. Most basic stitch is a chain stitch, where you just yarn over and then pull through that knot. Yarn over, pull through the knot. Yarn over, pull through the knot. So just that. We were able to work with a consultant who helped us in developing tools to make our work easier, putting in mind that we could not come together physically. So we had some Google Forms in which people could submit their projects. We had calls. We had to do virtual meetings to make this possible. Now, part of the challenge required a bit of creativity and something that is innovative, something that is new and different. And my role in this season for them was to just help them open up their minds to see how they can take a simple show, modify it, do something different that adds value, that sets it apart from the market. This particular hat, I made it within a day. It was one Sunday I woke up and it was done. Then later on, I did the scarf. During this challenge, we were able to attract around 300 participants. Well, still with me, Clayton Tonde, marriage expert, and Elsie Opio, equally marriage expert, as we ponder on this question that very many people ask themselves at one point in marriage: did I marry the wrong person? And is it wrong to ask yourself that question? When you get to that point, what is this one thing that you need to do, either to save the marriage or to get to lose it? Is it sometimes bad to make a decision and say, it's all right, well, I guess I married the wrong person and it's over and done, let's move to the next stage? Will you ever be lucky enough to get another person? Back to you. Clayton, you're making a point before we rudely interrupted you. Yes, yes. Okay. I was saying this, let's talk the reality about marriage.
anytime a man sits for himself, calls a meeting for himself, and interrogates himself about who he married, the choice he made, there are some of the things that he did not see when you people were meeting. But you can't see everything when new people are meeting. That we agree. Yeah, we agree. But there are things that a man will realize. If you find out that a man is asking about, did I marry the wrong person or the right person? There is something that could have taken over his mind, or there is something that could have maybe in one way or another imeingia katika njia ya kipekee na imepitia kwa upande wa nyuma kuingia katika marriage hiyo. Either there is a new relationship yenye imeanzishwa with the one of the partners, number one, a man or a wife. You'll find out that if there is a relationship yenye imeanzishwa with a man, number one, time ile ambayo alikuwa anakuja kwa nyumba inabadilika. Safari alizokuwa anatengeneza na mkewe zinabadilika. Jinsi vile angetembea na watoto wake wakiwa katika nyumba yake inabadilika. Unapata ameanza kumpatia mke wake, chukua gari uende kutembea pamoja na watoto, niko busy, naenda safari fulani. Ni kwa nini? There is the third person mwenye ameingia ndani ya this marriage, and that's why you find out a woman is asking without having an answer, and a man is asking without having an answer. Mmoja wao huwa ako katika njia ambayo sio sawa katika ndoa hiyo. Jambo la pili, you will discover when another woman comes in that marriage yenye ilianza na furaha, tuko na kitu kinachoingia katika akili za mke. Jambo la kwanza, ana lose hope na ile marriage. Anaanza kutafuta watumishi wa Mungu. Jamani, naomba mnisaidie, ndoa yangu inaanguka, ndoa yangu inavunjika. Wakati mtu wa tatu anapoingia katika ndoa, automatically you will know. Mawasiliano katika nyumba hiyo itakosekana, watakosa kuelewana. Kama ni pesa mzee alikuwa anawacha kwa ajili ya matumizi ya nyumba, utapata kwamba haziwachi kiwango kile ambacho zilikuwa zinawacha. I met a certain man and I was talking to him. Akanipeleka kwa mkutano, tulikutania sehemu karibia club. Sasa akaniambia, my friends wamekuja kutembea sehemu hii. Drink, akawapatia drinks. Na baada ya kupiga hesabu akaniambia, I have used 15,620. 15,620. Tulipotoka pale tukitembea 100 meters away, ndio ingia kwa gari lake. Mke wake akampigia simu akamwambia, gasi imeisha. Sikiliza, this man is ready to enjoy with people outside, but solving the issues in the house inakuwa a very huge problem. And that's why mke ataanza kuuliza, did I marry the wrong man, or did I marry the best or the good man that I was intending to marry? Kwa hiyo hamna ubaya wowote mtu akijiuliza kama kweli lile swali, did I marry the wrong person? Lile swali ukipata linachipukia, vitu vilivyokuwa sawa pameharibika jambo. Kile kisima kilichokuwa kinabubujika maji freshi, yale maji yametupwa taka. The love you could see around your sitting room, your bedroom and your kitchen, your man could come at home, muende mpike pamoja. Unapata mzee anakuambia, jamani nataka ile mavazi yangu ya kawaida, anachukua pajama anavaa. Yani yuko nyumbani, baba ametulia nyumbani, yani hataki kutoka nyumbani. Unapata anaenda kumsaidia mama kufanya nini? Kuandaa chakula katika maeneo yake ya jikoni. Wakati mapenzi inakosekana, ama wakati mtu wa tatu anapoingia, maswali inatokea kwa mtu wa pili ama wa tatu, mtu wa kwanza ama wa pili. Unapata kwamba swali hilo linapotokea, ukipata swali linatokea kwa mume, automatically he is questioning the reality of his woman. Huyu mwanamke nataka akuwe hivi. Tuko na mwanamke maybe amepitia kwake, ampata jamaa msichana ameandaa vizuri nyumba yake, msichana ametia marashi kwa boma lake, kwake hapa viatu za watoto ziko katika sitting room, unapata mavazi za watoto zimetolewa ziko hapo. Amepita mahali, yani jamaa amebisha mahali, akaona mazingira aliyoona sehemu hiyo, akaregesha macho yake na fikira zake nyumbani. Akajiuliza, kule penye naenda kule ndio kwangu ama hapa ambapo nimeingia
pageni. Wait a minute. Na siku zote unaambiwa kama haujaonja chakula cha mtu mwingine. Yes. Au yani unakula tu kutoka kwa kile kijisufuria cha mama. Yes. Siku zote unahisi kwamba ya mama ndio bora. Ukikwenda pale nje ukaonja ukasikia kuna utofauti, unaanza kusema kumbe sikujua na nini. Is there anything wrong with seeing these differences? And when you see the differences and you get to a point where you're questioning yourself whether you got the right partner to stay with, what is the immediate thing to do? First of all, what you need to do, you need to realize where the mistakes are coming from. Yeah. Number one, mimi hapa niko na mpenzi, niko na mchumba, na sasa hivi nimeoa. Wakati naliona kosa ambalo limetanguliza katika macho yangu halija kuwepo, na limetokea just on the way, the first thing that you need to do is to bring yourself together with your wife in a meeting. That's number one. Mruhusu mke wako andae chakula kizuri jioni, mruhusu afanye shughuli zake za kawaida amalize. Akishamaliza kupikia chakula kile kizuri unachokipenda, basi fanya hivi. Mwambie mama, jamani, before niende kupumzika, tuko na mambo mawili matatu nataka kuzungumza naye. Nataka kuzungumza nawe. Na jambo nililojifunza, it is better to talk in your marriage than to keep quiet. The only thing that is affecting our marriages around, when people start keeping quiet, they don't talk to each other. Yale mapenzi yaliyokuweko hayapo tena. Ukipata bwana ameanza kuingia kwa kitanda na simu, anaiweka kwa pilo, anaiangalia, anairegesha, anaiangalia, anairegesha, ujue na unapata hata usiku wa manane jamaa amezima simu, hajawahi zima simu siku moja. Lakini mimi nitawapatia mama siri nzuri sana, wala ambao mnanisikiliza. Hizi simu ziko na mahali wanaweka vidole, fingerprints. Wacha huyu jamaa lale. Wacha anza kuimba nyimbo zake za kungorota. Chukua kile kidole, guzisha. Utaelewa siri inayofanya huyu jamaa penduke. Wewe subiri kwanza. Wajua siku zote tunaambiwa kwamba it's not right to care about his phone. Muachie simu yake na yeye akuachie simu yako. How dangerous is it to get to that point of kuangalia hizo siri? Ukipata mmeanza kuzungumza katika lugha ya simu yako ni yako na simu yangu ni yangu, there's a problem. Hiyo lugha inamaanisha hatari tayari ilibisha hodi katika malango ya ndoa hiyo. Haiwezekani tunaingia kwa chumba kimoja, haiwezekani. Uko na password za mlango wako, haiwezekani. Unaweza zaa na mama mtoto ukaona kabisa hii kabisa ni photocopy. Hii photocopy ya kwangu hii. Haiwezekani inapofika kwa simu sio photocopy tena. Haiwezekani inapofika kwa vyakula vya kuandaliwa, alikuwa anatengeneza mayai mnakula. Baba yangu alinifunza kitu kimoja, na naamini siku moja atakuwa anasikia mambo haya. Baba yangu alinifunza kitu kimoja. Aliniambia hivi, mama anaweza andaa chakula katika nyumba, ukakosa kupendezwa nacho, kula hicho chakula. Lazima vumilia na hicho chakula. Lakini kesho kwa sababu tuko na kitu unataka ukifanya tofauti na hicho chakula, nunua the same food, go in the kitchen, fix it yourself. Fix it yourself. Akusaidia kuchonga nyanya, vitunguu akusaidia, unamwambia nirushie hizo vitunguu. Wakati atapata kile chakula kimeletwa kwa meza, kina utofauti, utapata kwamba style uliotumikia kama mzee, mama anaitumikia kesho. Kukuwa mwalimu wa shida yako ni bora kuliko kuwa mwanafunzi wa shida yako. Wakati mwingine hata hatujui kama sisi ni walimu au ni wanafunzi. Alafu sasa ndio kuna wakati mwingine una uhakika kabisa ndio ya kwamba nimejiuliza ile swali, did I marry the wrong person? Alafu ukianza kuangalia, ukipiga mahesabu yako, unapata kweli 85% inakuambia kwamba you married the wrong person. Labda ile nyingine 15 au labda tuseme 10 ndio inakuambia ama ile tano check 1 2 check 1 2. You're allowed to walk out at this point when you agree 85% it is not working and it's not likely to work. Before thinking of walking out of that marriage, number one, ask yourself, when I got into this marriage, was I matured enough to realize the best things or bad things around? Many people enters into marriage covenants before maturing themselves to take head on the problems that are coming in marriage. Wengi wanataka kuingia kwa ndoa. Mwingine anaingia kwa ndoa kwa sababu kwao ni maskini.
Mwingine anaingia kwa ndoa manake masomo sasa imekatika na sisomi tena. Mwingine anaingia kwa ndoa manake yule baba aliyekutana naye kwa hoteli mahali fulani wakazungumza alikuwa anaendesha Subaru. Hataki kumisi huyu baba. Baba naye endesha Subaru alikuwa ameambia mamake, mimi jamani nitaoa mtu anaendesha gari. Watu hawajaoa yule mtu wanapenda. Watu wameoa vile vitu wanavyoviona na macho. Na wakati vile vitu wanavyoviona na macho vinakuwa diverted to other people, ndio mapenzi inaanza kuisha katika mlango huo. Labda tuzungumze hivi wakati mwingine kabla you tell us this story. Yes. Kwa nini basi watu kwa kawaida wana paint a different picture of what they are or who they are? Jana nilikuwa nasoma kitu fulani kinatembea online, you know, like kwa kawaida wanaziita meme kwa lugha ya Kingeni. Alafu unasema kwamba ukisema au ukikuja na ukweli wote basi na wewe hautaoa. Kwa hiyo wakati mwingine inakubidi kama mwanaume udanganye, uongeze hapo urongo mwingi so that you're able to get this woman. So can you blame this person who gets to that point and say, you know, I married this person, a person that I did not know? Or you blame that person who came, you know, amejivalia ngozi ya kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu? Who is to blame? First of all, the person you need to blame is your decisions. Sometimes you make them based on, you know, things that you really are not clear about. In fact, huwezi tengeneza hatua kama hujafikiria kwa sana, unless tuko na msukumo tofauti. Wadada wengi ambao nawajua na wanaume wengi ambao nawajua waliingia kwa ndoa kwa sababu ya some issues that came around their family. Okay. Number one, msichana amekosana na babake, anasema kwa hii boma sitaishi tena. Inakuwa hoyai. Tuseme nikupatie mfano wa hapa Feri. Mtu ametembea amefika Feri, wanavuka Feri na mahali penye ametoka kuna shida. Nyumbani penye ametoka kuna shida. The man who is approaching her at that particular point, unafikiria he is the God that you are expecting to come. Manake you need to have peace. Unaona nyumbani kwenyu hakuna amani, you want to have some peace. The man you are meeting amejifanyia kitu inaitwanga connecting himself to soul ties. Ameoa wanawake zaidi ya 2 watatu. Na katika kuoa wanawake 3 ama 2 tuko na kitu inaitwa spiritual connection. Unapooleka in a spiritual connection tuko na kitu inaitwanga soul tie. Okay. Before you break those soul ties, kama ulioa huyu mwanamke wa kwanza miaka 6, huyo mwingine utamuoa miaka 3. Huyo mwingine utamuoa miaka 2. Ni kwa nini? You are bringing that woman to the same bed you brought the first woman. There is a covenant you made with the first woman. There is a covenant you came and made with the second woman. The third woman the same. And that's why I'll advise everybody who is watching us today. Mtu yoyote ulioko ndani ya courtship, hata mimi huwa nasema kwa masuala ya harusi na masuala ya ndoa, huwa naona hata kule bara kwetu, wakati mwanadada anataka kuolewa kwa mwanaume, kitu cha kwanza utaona kwa hiyo harusi maanti wameleta godoro na watakuja na kitanda mpya. Why are they doing so? You need not to take the woman you want to stay with 80 years, 90 years, 100 years ahead kwa kitanda kile ambacho umekuwa ukifanya mapenzi na wasichana marafiki zako. Hello. What are the dangers of that? I don't know, but wewe unaenda let me tell you something. Okay. Wewe unaenda kwa nyumba ya mwanaume, unapata kitanda inalia. Jiulize nini ilifanya hii kitanda ikaanza kulia? Kuchu. Shida ni nini? Kwa inatakana iwe tu iko sisi. Kwa nini inatingizika? Kwa nini hii kitanda inatikizika? Hello. Kwa nini hii kitanda inatingizika? Tuko na kazi imefanyika kwa kile kitanda yenye intakana upige magoti kwa kile kitanda as a woman now. Uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo. Piga magoti. Ni heri utume huyu bwana hata kitu ambacho unajua hata kipata kwa maduka ya hapa.
ili upige magoti. Mwambie nataka unileta sijui nini ya kujipaka hivi, usipopata mpatie jina ambalo hata nipata kwa duka ndogo. Lazima aende wapi? Ashley. Lazima aende kwa duka kubwa la hii ya saluni yenye nauza nini za saluni inaitwaje? Lazima akuje mjini. Sasa anapotembea kwenda sehemu hiyo, you get now nafasi ya kuweka magoti na kuweka mikono katika hiyo kitanda. Unasema katika jina la Yesu. Wengine wanamuomba Allah. Wengine ina such a way covenant yenye imewekwa kwa hiyo kitanda ibomolewe. Many women did not do that. And that's why alipoingia kwa hiyo kitanda, jinsi vile huyu mwanaume alikosana na yule mwanamke mwingine, hivyo ndivyo atakavyokosana na huyu mwanadada. We have Elsie now. Do we have Elsie? Yes. Elsie, you can come in. I know we've talked about so much, but it's your time to probably tell us everything and anything you'd want to say about this. Yeah. I'm going to use Kiswahili because there are some people at this point now. Nifikiri upio kidogo kuongea Kiswahili itakuwa ngumu. Sawa. Okay. Kupitia ndoa vile tunaulizwa kwa nini watu wanaulizana, nimepata mtu mzuri, nimepata mke mzuri. Hii inatokana na jambo moja. Wakati nimeingia kwa ndoa, kupendana sana. Wakati mwanamke anachukua ujauzito, kuna changes zinakuaga kwake. Sasa akili zake nyingi huwa inaingia kwa ile ujauzito. Sasa ile mapenzi ya mume inapungua kidogo. Anapopata mtoto, sasa tena mapenzi ya mume inakatika. Mapenzi yake yote inakikuwa mtoto. Sasa mume kwa sababu haelewi, ataona kama huyu mke hanipendi. Nilipata mke mgani huyu? Kwa sababu mwanamke huwa hivyo, akizaa anapenda mtoto wake sana. Sasa tunapata mapenzi kidogo inarudi kwa baba, nyingi inakuwa kwa mtoto. Sasa pale maneno itaanza, mume ataona kama hakuwa mke mzuri. Then kupitia pale, sasa ule mume ataanza kufikiria pale ofisini kuna mwanamke, ule binti wananiona na ule binti wananifuata sana. Kwa nini niendelee na huyu mwenye kitaki? Siku hizi haoni kama mimi ni mtu, kwa sababu hajaelewa, hajakaa chini akafundisha ama kauliza mama yake, mama, mke wangu tangu achukue ujauzito akapata mtoto, siku hizi mimi mapenzi yangu ni kidogo. Sasa yeye tafikiria mke amtaki. So atafuatana na yule binti yuko pale ofisini ama anamuonaga pale barabarani nje, alafu wataanzana. Na pale wakianzana, mke wake yopenda, yeye anatii ndoa yake, pale ndoa itaanza kusambaratika kidogo. Na kwa sababu mke yeye amekuwa kwa mtoto na amekuwa kwa mume wake akijua sasa niko na familia, pale yeye ataanza kuona pia ubaya wa mume. Mume atakuwa narudi nyumbani kuchelewa. Saa zingine akimwambia mume wangu, nataka sasa hawana, tuongee kwa wale watu hawana wafanyikazi. Sasa tuanze na hiyo. Mume wangu nishikilie mtoto ndio huyo yualia, nikakufanyia kitu fulani, kapike tuje tule. Atamuuliza, kwani mimi ni mfanyikazi wako nikubebe mtoto? Sasa pale mwanamke ataanza kusema, mbona mume wangu anameanza kunijibu hivi? Alafu kutoka pale atasema, nina mume kweli, ule alinioa, ule mume mzuri nilimjua. Pale wanawake tuna akili sharp than men, ujue hivyo. Wanawake wana akili ya haraka sana. Sasa mwanamke atasema ataanza kusema, huyu mume wangu ana mke nje. Atajiambia yeye ana mke nje. Alafu anapokaa atasema, hapana, wacha nipigie anti yangu nimuulize hii swali kama sijapigia mama. Atamwambia, anti, hata umekuwa kwa ndoa, mimi naona mume wangu siku hizi yako 1 2 3, naona kuna mke nje. Ataambiwa, okay, usiende haraka, lakini inaenda ni kama inaweza kuwa, lakini chunguza pole pole. Unaona pale huyo mke ataendelea na kulea mtoto na wanaendelea tu vizuri. Itafika mahali sasa pale kitandani ianze kuleta shida. Shida itakuwaje? Ataanza kujifanya ako busy na mtoto, kwa sababu atasikia ajihisi na mume wake. Kwa sababu anaona huyu mume ni kama sasa anamdanganya, yuko na mke mwingine nje. Pale sasa hapa vita itaanza pole pole ikiwa kula. So mke ndio huyu, yeye ana mume nje, lakini ashaona ni kama mume wake ana mke nje. So akija anamwambia, tafadhali niache na sikudikia mtoto yuali. So hii kitu itafika mahali yule mtoto atafika age nyingine, sasa mke pia anaweza toka nje. Na yeye pia kuna mtu huyo alikuwa anampenda, atasema kama na mwingine, je, mimi nisikose kuwa nayo? Tit for tat. Sasa yeye pia atakuwa na mwingine. Na pale ninatuma ndoa za saizi zimekuwa na shida. Alafu ataficha, hataki mume wake achue. Unajua wanawake wanajua kuficha vitu. Na nasema ukweli juu wengi wanatuangalia. Anaweza kuwa ako na mume nje, lakini anajua kuact.
ataonyesha mume wake nikaa na mume nje. Lakini mwanamume yeye atapatikana haraka kwa sababu ile mapenzi yake atakuwa amepatia ule binti sana. Sasa huyu mama atajua hapana, hapa si pazuri. Nimepata siri. Mabinti wako na watu nje wanaficha sana. Wako nao na wanaficha, na uwezi jua hata anaweza kuwa na hata 20 years 30 years na uwezi jua ako nayo pale nje, kwa sababu yeye anajua kuficha, anataka kae katika ile ndoa. Alafu tena pale walipooana wakaingia kwa ndoa, huyu binti maybe alifuata yule mume kwa sababu aliona familia yao ina hela. Unaona? Sasa wakati amefika pale ameona mapenzi inapungua, hela inapungua, anasema okay, na mimi pia naona mtu yule kule nje ana hela. Kuna tatizo ya hilo kwa sababu kwa kawaida siku hizi unasema kwamba bila hela bwana mtakula mapenzi, hamli mapenzi hata kidogo. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kuangalia unakokwenda unakwenda unaangalia, je, kuna milima, kuna mabonde, na kawaida ndio hivyo. Okay, ina shida pale. Kwa sababu ukitaka kuingia kwa ndoa nzuri, usiangalie hela ama usiangalie mali. Angalia mume unayeenda kuishi naye, kwa sababu inafaa ndoa idumu. Ndoa haitadumu kwa hela ama kwa mali. Ndoa itadumu kwa mapenzi. Mapenzi ile ya dhati. Wakati mwingine mapenzi yanakwisha. Sijui kama itakuwa ni mimi au ni wenzangu. Yaani mnafika pale katikati unahisi kwamba sio mapenzi tena. Labda ni ile kujua kuzoeana tu ya kwamba nimemzoea huyu na ni sawa. Wakati mwingine ikija nyumbani hayupo nasikia na hizi vibaya, lakini kwa ile friendship maybe ama ile coexistence ina overpower the aspect of love. Linda, do you know love exist kwa watu poor more than wale wenye wako rich? Okay. Hiyo ni ukweli. Wale wenye wako poor utapata mke wake hata sweta amevaa, amelima nayo shamba. Yaani mama hajaoga hata. Ameingia soko huko, ametoka ameregea. Lakini unasikia mzee anasema mke wangu huyu. There is that time that a rich man will feel with richness I need to add more than 2 or 3 which bringeth conflict in the family. Always mtu wa kwanza kujiuliza swali hili, hata sio mme, ni mama. Ukipata mme ameanza kujiuliza swali hili, amempata mtu tofauti. Yani anasema hii ni gari safi. Kitu imeingia marketi. Anapokiona ndugu anasahau boma la kwake kabisa. Ndugu kama yule akiachwa, divorce, talaka, kuna tatizo? My advice, divorce nyingi zinafanyika, talaka nyingi zinafanyika, lakini I will advise kama talaka inaweza patikana katika ndoa yote, ipatikane wakati tunayo vita ambavyo vinachangia vifo. Ukipata mtu mmefika mahali hamuelewani kwa nyumba, tuasacha wewe, mtu anashika kisu, mtu anashika panga, mtu anashika shoka, hiyo enda tafuta talaka kwa haraka. I can't advise that person to be in that marriage. All right, close it for us. Mimi nasema hivi, wakati uko kwa ndoa na unaona mtu amechukua kisu ama amechukua panga, usiwe na mbio ya kutaka talaka. Lazima uangalie chanzo hii ya kushika hii kisu na kushika hii. Kwa sababu waweza kimbilia talaka kweli, na kumbe ikukuwa ni yeye, kuna kitu imeingia ndani. Kwa sababu unapokuwa kwa ndoa, jua wasazie tunaweka harusi, tuwekewa pete, tuambiwa roses zinaonekana nzuri sana, but they have thorns. Tue, zile thorns lazima zitakupata. Na zinapokupata pale, lazima na utakubali. Mimi sahi, I have 24 years in my marriage. Wow. Probably the best person to speak to us, na thorns zimekuwepo. Lakini hajabebewa panga huyo. Hajabebewa panga hata kisu huyo. Anyway, I'll get you some other time. Honestly, time imekimbia mpaka mimi mwenyewe nashangaa hata nitauliza nini.